Господин председатель, сегодня членам Совета Безопасности в очередной раз приходится тратить время на заседание, хотя позиции сторон всем хорошо известны. Но нашим западным коллегам сложно отказаться от возможности еще раз попробовать вдолбить придуманный нарратив о невинной Украине, якобы спасающей мир от России-агрессора. Сценарий таких заседаний предсказуем и не меняется более 4 лет. Зачитывается набор голословных обвинений в адрес нашей страны и дежурные фразы о якобы приверженности миру. Ну, может, еще что-нибудь новенькое добавят, типа фразы «enough is enough». При этом они не будут говорить о первопричинах возникновения украинского конфликта и своей непосредственной роли в его разжигании. Именно при Зеленском гонение на Украинскую православную церковь, преследование монахов и уничтожение православных святынь приобретло безобразные и трагические формы. При этом Запад не был сторонним наблюдателем разворачивавшихся трагических событий. Напротив, именно он все эти годы вскармливал киевский режим под прикрытием Минских соглашений, накачивал Украину оружием и в итоге превратил ее в плацдарм для войны с Россией. Господин председатель, европейские коллеги могут сколько угодно говорить о мире, гуманности и защите гражданских лиц. Но за этой лицемерной риторикой давно уже невозможно скрыть главное. Они являются непосредственными участниками конфликта вокруг Украины. Деньги, оружие, боеприпасы, разведданные, цели наведения, подготовка военных и логистика. И, что очень важно, торпедирование любых ростков мирных переговоров давно превратились в элементы единой стратегии, направленной на нанесение России максимального ущерба руками украинцев. Их не останавливают ни кровь мирных жителей, ни гибель женщин, стариков и детей. А знаете почему? Потому что им все равно, сколько гибнет людей и в России, и на Украине. Весь этот словесный гуманизм не стоит и ломаного гроша. Причем для ВПК этих стран Украина превратилась в настоящую золотую жилу. Тезис о том, что Россия терпит поражение, но вот уже чуть-чуть и завтра нападет на страны НАТО, тезис, который противоречит элементарной логике. Однако он продолжает вбиваться в головы европейских граждан и членов международного сообщества, потому что всю эту милитаризацию необходимо как-то оправдывать. Это просто насмешка над умственными способностями тех, кто в принципе может сложить 2 плюс 2. А то, что на Украине запрещен русский язык на законодательном уровне, что за его использование можно поплатиться не только здоровьем, но и жизнью. Это нормально? Ждем от генсекретаря ответ на наше письмо, в котором мы привлекаем внимание к последним вопиющим шагам Зеленского в этой связи. The United States stands with Ukrainian citizens who continue to withstand attacks that destroy their homes, critical infrastructure, and cultural heritage. We need no more evidence of why the war must end. Neither should the Russian Federation, as it continues to take nearly 40,000 casualties each month. President Trump has made clear that Russia should make a deal, stop the killing, and end the war. Time is not on its side. Both sides must return to the negotiating table, as there is no military solution to this war. Russia speaks half-heartedly of negotiations while intensifying its attacks. It claims to want security while violating the sovereignty and territorial integrity of its neighbour. Every member of this council is calling for fighting to stop, but Russia refuses to listen. This escalation will not bring peace. More civilian casualties will not bring a sustainable settlement. The way forward is clear. Russia must stop its attacks,
agree to a ceasefire, and engage seriously in negotiations for a comprehensive, just and lasting peace, in line with the UN Charter. And as has been the case from day one, bringing an end to the senseless slaughter is entirely in Russia's hands. I thank you. Today, the representative of Russian Federation has demonstrated to us exact Orwellian inversion of reality in action. Thus, sitting here at this chamber, Russia proposes us to believe that deliberate missile and drone strikes of residential buildings is a legitimate way of warfare. Russia wants us to believe that occupation of Ukrainian cities, totally destroyed by Russian forces, means liberation. Russia continues attempts to persuade the world that their full-scale military invasion of Ukraine is for peace and security. Nobody would ever fall for aggressor lies here. The reality is well known, and it is totally different from Russian propaganda. Ukraine won't be coerced into accepting a sham peace. Since the start of this full-scale military invasion, Russian military has given no fewer than 15 deadlines to occupy the entirety of Ukraine's Donetsk region. Every single one of those deadlines passed without success. Nor will these objectives be achieved this year or next year. Russia's false claims regarding the capture of Konstantinivka are yet another example of systematic disinformation campaign. But the reality on the ground tells a very different story. Russia is not winning, and its monthly battlefield losses have reached levels that are increasingly difficult to sustain. For the numerous times, Ukraine confirmed its readiness to immediate ceasefire and peace talks. On June 4th, President of Ukraine sent an open letter to Putin, once again offering to end the war. And we continue our talks with the United States and other allies on finding the most effective way to stop it. But Russia has no desire to do it. Moscow continues to reject every genuine peace initiative. Even today, in this chamber, instead of finding a way how to stop it, Moscow justified the killings and spreads propaganda.